Obrigada a todos. Terminadas as intervenções de abertura, vamos passar agora a intervenções de stakeholders, começando com a mensagem do Dr. Majoon, Vice Chair do Chairs Advisory Group do ISO TC 322. Thank you all. We will now move on to stakeholder interventions with a message from Dr. Majoon, Vice Chair of ISO TC 322 Chairs Advisory Group. Good morning and good afternoon, everyone. Let me start by congratulating TC322 for having this plenary meeting and thanking Peter for taking the great leadership in the past few years, which took TC322 to become a global platform for hosting and developing sustainable finance standards. And also a big welcome to Paul, who is now taking over from Peter as the interim chairman of this committee. As I'm wearing a number of hats from international networks on sustainable finance, I'd like to give you a quick update on what's happening in the G20 Sustainable Finance Working Group, the NGFS, namely the Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, and the IPSF, namely the International Platform for Sustainable Finance. I think all these works are highly relevant to TC322. Starting with G20, as you know, China initiated this G20 Green Finance Study Group in 2016, when China was the presidency of G20. This study group reached the consensus on the need to scale up green finance globally. Last year, during Italian presidency, the study group was upgraded to a working group. So it's now called the G20 Sustainable Finance Working Group. And I continue to co-chair this group on behalf of China. Last year, the main achievement of the working group was the release of the G20 Sustainable Finance Roadmap, which will guide international work on sustainable finance in the coming few years. Let me give you 4 highlights of this roadmap, which I believe will help shape the future direction of sustainable finance globally. Number 1, given the backdrop that there are too many different standards, principles, and frameworks trying to define what is green and sustainable, the G20 roadmap highlighted the need and proposed some actions to improve comparability and interoperability of sustainable finance taxonomies. Number 2, the G20 endorsed the launch of ISSB, namely International Sustainability Standard Board, which will develop a set of internationally consistent reporting standards on sustainability-related information. Again, the purpose of this is to overcome the problem of lack of global coordination towards disclosure. Number 3, the G20 roadmap stated that the G20 Sustainable Finance Working Group will work with other IOs to develop a framework for transition finance to enhance the ability of the global financial system to mobilize finance for carbon-intensive sectors to transit towards net zero. This is actually the major task for this year's G20 Sustainable Finance Working Group. This year, we will publish the high-level principle for transition finance framework, which should include 5 key elements. These are identification of transition activities, disclosure or reporting, policy incentives, and measure to ensure just transition. Number 4, the G20 roadmap stated in several places that over the medium term, the sustainable finance framework, including taxonomy, disclosure, and risk analysis, should go beyond climate and cover other issues on sustainability, especially nature and biodiversity. Now, let me move on to the NGFS. Recently, I chaired the research workstream of the NGFS, which has focused on a study on how central banks and the regulators can play a role in protecting nature and biodiversity, which in turn would help protect financial stability. We launched a study group between NGFS and Inspire, co-chaired by myself and Professor Nick Robin, on the topic of biodiversity and financial stability. We just produced the final report on March 24th, which is a little more than a month ago, and the report is now on the NGFS website. For the first time in history, we presented this collective view from NGFS, which is biodiversity loss will become a threat to financial stability, and therefore, central banks and supervisors should take actions to guard against this risk.
I think this new consensus has historical implications, which is similar to the view formed 5-6 years ago when central banks and supervisors began to realize that climate change was a source of financial risk. Our biodiversity study has made a few recommendations for specific actions from central banks and the supervisors. Number 1, be aware of biodiversity-related financial risk. Number 2, build capacity to analyze this risk. Number 3, measure exposure of your financial system to this risk. Number 4, take actions to mitigate these risks. And number 5, mobilize financing to protect the nature and biodiversity. Going forward, I expect many central banks and supervisors will begin to take actions, for example, to require financial institutions to assess the impact of the investment on biodiversity, to assess the financial risks arising from biodiversity loss, to disclose such information, to include nature-positive activities into sustainable finance taxonomies, and to introduce policy instruments to incentivize nature-positive investments. Now, finally, I'd like to say a few words on the common ground taxonomy developed by the IPSF. As many of you know, the EU, China, and a dozen other jurisdictions launched the International Platform for Sustainable Finance, or IPSF, in 2019. Under the IPSF, a working group was set up to develop a common ground taxonomy based on the EU and Chinese taxonomies. The purpose of this work is to find ways to improve the comparability and interoperability of taxonomies used in major markets. I had an honor to co-chair this group on behalf of China, together with Basel Huck, representing EU. After nearly 2 years of work, the working group produced the first version of the Common Ground Taxonomy in November last year, and that version includes 55 climate mitigation activities that are recognized by both the EU and Chinese taxonomies. The second version is almost ready and will soon be published. It should include more than 70 activities. This common ground taxonomy can be used in several ways. First, other jurisdictions can use this common ground taxonomy as a reference or basis for developing their own taxonomies. Just a few days ago, Sri Lanka published its first green finance taxonomy, and a key building block of the Sri Lanka taxonomy is a common ground taxonomy. Second, issuers can use the common ground taxonomy to issue green bonds or other green securities in the international markets. This was done by China Construction Bank a couple of months ago, and many other Chinese issuers are now in the process of preparing similar issuance using common ground taxonomy as a label. By using common ground taxonomy, issuers can avoid duplication of verifications, and transactions are much easier to be understood by international investors. Simply put, the common ground taxonomy can facilitate cross-border green capital flows. To conclude, the international communities and many jurisdictions are busy working on various initiatives for advancing sustainable finance. But we are facing a problem. That is, a large number of standards, frameworks, and principles are being developed without sufficient coordination. And this may lead to market segmentation, confusion, and high transaction costs. The future direction of global standards development is to improve the comparability, interoperability, and eventually to achieve consistency and harmonization. TC 322, as an international body dedicated to sustainable finance standards, should play a key role in this regard. Thank you very much for listening, and I wish today's conference a great success. Tem a palavra agora o Dr. Miguel Almeida, Presidente Executivo do Fundo de Apoio Municipal. Dr. Miguel Almeida, President of the Municipal Support Fund, you now have the floor. Dear members of the TC 322, in the persons of Mike Hannigan and Stephen Marikovic and
all the other members. It's great to have you here in Portugal. Excelentíssimas e excelentíssimos senhores organizadores, na pessoa do engenheiro Mário Parra da Silva e do Dr. Pedro Leitão e da doutora também Lídia Jacob do Instituto Português de Qualidade, caros oradores e participantes da ESG Week. O Fundo de Apoio Municipal, que eu represento nesta iniciativa e que represento também na Comissão Técnica 322 de Portugal, mas também no Working Group 1 internacional, é uma entidade pública detida em 50% pelo Estado português e em 50% pelos municípios portugueses. Portanto, tem como objetivo financiar os municípios, sobretudo aqueles que estão em desequilíbrio financeiro, mas tem vindo a ganhar ao longo dos anos bastantes competências ao nível também do financiamento em diversas outras áreas. Portanto, é um bocadinho sobre esse tema que eu me vou aqui debruçar nestes minutos, que espero não serem longos, espero ser curto. Nesta semana que hoje se inicia, vamos debater o tema da sustentabilidade nas suas várias vertentes e impactos, de onde certamente surgirão muitas ideias inovadoras, assim como uma enorme partilha de experiências entre todos os participantes. Dentro deste debate, as questões relacionadas com as finanças sustentáveis e a forma como este tema pode ser abordado no setor público e, mais precisamente, nas cidades e na administração local, são uma preocupação central para quem, como eu, trabalha diariamente nesta área. Assim, também como para as instituições, como o Fundo de Apoio Municipal, que têm como objetivo o financiamento da administração pública, neste caso, da administração local. É importante termos presentes que o setor público, em qualquer lugar do mundo, tem desde sempre focado a sua intervenção no território através da concretização de investimentos destinados a cumprir as suas competências, tanto em áreas sociais, como a educação, a saúde, a habitação ou a ação social, ou em áreas de governance, como a criação de emprego, o desenvolvimento económico, a industrialização e a inovação, ou também em áreas ambientais, como a preservação da natureza, o combate à poluição, as energias limpas ou a mobilidade ecológica. Ou seja, no setor público, o objetivo fundamental dos investimentos realizados sempre esteve direcionado para aquilo que agora chamamos os critérios ESG. Estes investimentos têm sido sempre desenvolvidos com uma perspectiva de criação de impacto nestas áreas, e apenas muito raramente, ao contrário do que, por exemplo, sucede no setor privado, com uma perspectiva de retorno financeiro. Ninguém constrói uma escola para obter retorno financeiro, mas sim para obter um impacto em termos sociais na sua comunidade. Por isso, quando falamos de critérios ESG, falamos de uma perspectiva de avaliação de risco e de investimentos, que foi aquela que sempre esteve associada ao tipo de investimento público. É certo que, salvo em honrosas exceções, esta análise poucas vezes fez parte do planeamento ou da avaliação de políticas públicas. A análise custo-benefício e a avaliação do value for money têm permitido melhorar muito neste aspecto, mas continuam ainda a ser pouco utilizadas. Por isso, quando vemos estes critérios a ser utilizados no âmbito das finanças sustentáveis, percebemos que o Estado pode efetivamente ser um beneficiário primordial desta nova cultura, que aos poucos tem vindo a ser introduzida na taxonomia e no enquadramento dos mercados financeiros. Em primeiro lugar, porque passará certamente a dispor de novos instrumentos de gestão que lhe permitam, finalmente, melhor avaliar o impacto estratégico das políticas públicas e, em segundo lugar, porque permitirá ao Estado e particularmente aos municípios obter financiamento mais favorável para os seus investimentos sustentáveis, sejam eles de caráter ambiental, social ou económico. Para além destes benefícios próprios, o Estado é também o principal ator de mercado, na medida em que acaba por ser um interveniente prioritário na aceitação e na utilização de novos instrumentos financeiros associados aos critérios ESG, seja como principal utilizador através da emissão de dívida pública soberana ou municipal, seja, por exemplo, por ser capaz de motivar a sua adoção pelos restantes players no mercado.
Nesta vertente, as obrigações municipais verdes, as Municipal Green Bonds, ainda não utilizadas em Portugal, têm vindo a ganhar importância em muitos países e são hoje um instrumento fundamental para as cidades que procuram desenvolver projetos estruturantes de combate às alterações climáticas, com elevado sucesso em termos de obtenção de fundos e das melhores condições financeiras. As chamadas Green Bonds municipais são benéficas porque aumentam o leque de potenciais investidores, ajudam a resolver incompatibilidades de maturidade entre projetos de longo prazo e financiamento de curto prazo e oferecem potenciais vantagens em termos de custos. Como referiu o nosso compatriota, secretário-geral da ONU, António Guterres, a nossa luta contra as alterações climáticas será ganha ou perdida nas cidades. Por isso, o compromisso local com a Agenda 2030 e com o espírito do Acordo de Paris é fundamental para a diminuição de emissões a nível local, mais do que a nível nacional ou internacional. É por isso que, em vez de estarem à espera do desenvolvimento de iniciativas nacionais, as cidades, os municípios, têm vindo a desenvolver individualmente os seus próprios mandatos para o desenvolvimento sustentável. Apesar de persistirem ainda alguns desafios que se colocam aos governos locais, sendo o principal deles a falta de projetos verdes verdadeiramente financiáveis. Estes projetos, para serem financiados pelos mercados de capital, têm de apresentar alguma dimensão, o que a maioria das cidades e municípios normalmente não conseguem atingir. É por isso que a agregação e a securitização são elementos chaves para alavancar estes projetos para uma dimensão aceitável pelos mercados, tornando-os disponíveis para uma grande parte da administração local. O Fundo de Apoio Municipal tem vindo nos últimos anos a interagir com o governo português no sentido de criar condições para os municípios poderem usufruir, à semelhança do que está a ser feito em muitos países europeus e não só, de uma entidade financeira pública detida pelos próprios municípios e para os próprios municípios, que possa contribuir para melhorar as condições de financiamento dos projetos ESG municipais, através do financiamento direto ou de garantias prestadas aos próprios municípios, bem como pela possibilidade de emissão de green e social bonds municipais, de forma agregada por vários municípios. Entendemos que é este o caminho e entendemos também que o trabalho que está a ser desenvolvido pela TC 322 irá permitir definir a taxonomia e a tipologia de projetos que poderão vir a ser considerados no financiamento desta agência. Também os trabalhos da ESG Week 2022 serão certamente frutíferos por apresentarem o que de melhor tem sido feito, tanto no nosso país como a nível internacional, na área da sustentabilidade, incluindo, naturalmente, nas cidades e no desenvolvimento do território. Neste sentido, desejo a todos uma excelente semana de trabalhos e sejam bem-vindos a Lisboa. Welcome you all to Lisbon. Thank you.